Thank you so much, early birds. Opportunity again, of course, for us to sit down and have our time together in our study tonight. Of course, every time we simmer this kind of gathering, we are always be reminded, especially ako, because blessed kayo ta in our geographical location right now compared to other Christians today at the other parts of the globe. Really they don't have the freedom to gather around, have fellowship like this, and through open space with the microphone, sound system, hindi sila pwede na ma-expose. That's why wala itong pasalamatan in our end that the fact that we have this freedom, and then because of this freedom, naabot tayo kaning passion and desire to search the Word. We are freely allowed by our circumstance to have this kind of deepening study. Again, ang ato ang lesson, ato ni siyang always kinarelate sa angelic conflict, and somehow Satan, together with his cohorts, always hates the idea na ang mga anak sa Ginoo mag-sit down and mag-investigate sa pulong sa Ginoo. And blessed po kayo tayo in our periphery because especially sa ato ang class, nasabtan naman nato ni siya na tungod kay freedom always ang issue. In fact, ato ni siyang gihatagan og principle about katong statement na one man and woman in the middle of the angelic conflict or spiritual battle. Our freedom is always the issue. And so, tungod kay nalinger na siya sa ato ang bombarded na siya sa ato ang thoughts, it's already embedded into our precepts. We always recognize na ang bottom line gid aning tanan is our freedom, and God, who is our God, who we serve, is actually a God of freedom. Kaya yung ginarespeto nga to ang kagawasan. He never coerces us, dili siya mamugos, dili pud siya ingon nga manghilong sa ato but ginapasagdan ta niya sa ato ang kagawasan. Pero later on, sa ato ang pagpadayon sa paghimo sa ato ang drills in our study, you will realize and learn na part of us, being children of the Lord, has this moral responsibility. Ito ang obligation and responsibility to carry our spiritual walk sa ato ang nata sa ato ang study regarding sa geographical will of the Lord, part sa grandiose design. Kung mahinumduman ninyo, a sort of review. In God's grandiose design, He had this pre-designed plan regarding sa iyang purpose. Kung pangutanan mo sa purpose sa Ginoo, mahinumduman nyo sa ato ang lesson. Dili pa. Purpose niya is to glorify Him, and that's the purpose. And then the prerogative. Atong prerogative, atong gitanaw na ang prerogative sa Ginoo sa lives sa Christians is atong sovereign will, motivational will, operational will, nata sa ikopat, geographical will, and permissive will. So that's the prerogative of God. So purpose, prerogative, and then plan. Kanang plan, dili pa nato na siyang matandog tonight. Nag-istorya na siya na ang plano gid ay sa Ginoo sa matag usa ka tumulo is to become spiritual heroes. We have that virtue love. We get that mind of Christ. We simmer and accommodate the thought patterns of God in our day-to-day living as we follow the lead. And our lead right now is no other than but the working ministry of God the Holy Spirit sa kinabuhi sa usa ka believer. So, balik dito, grandiose design, na ang plan, na ang prerogative, na ang purpose that will equate to or mag-equal siya sa praises and thanksgiving.
So, ginabutangan nato ni siya og word of accommodation in our thoughts para we will have that capacity to bring our lives in subjection sa final authority. So, karong gabi malikihapon ta sa ato ang drills. So, ako malikan ang ato ang lesson last Thursday and ato pa ang re-emphasize especially so that I have drawn the diagram regarding sa pagkuha sa Sophia and epignosis and Sophia na ay diagram that I'll be presenting with you tonight, and somehow just in case na ay question, you just raise it up kaya ato na siyang tubagon later. Kung naamay mag-pop up na question, tubagon nato siya sa pulong sa Ginoo. As of course, as we approach the throne of grace, at yung always isipon na ang inyong magtutudlo is not actually the final authority. So it's not about me. It's always about the work of God, the Holy Spirit, right into our hearts. Kaya diha man gi-deposit. In 2 Corinthians chapter 1 verse 22, the Holy Spirit had been deposited right into our hearts. And hearts there is actually into our wisdom compartment. And His works in us sa phase 2, walay lain kundili ang pag-bear witness. He will promote praise and thanksgiving. He will intercede for us. He will lead and guide us. He will teach us with all the truth. Pagka-positive ang believer sa pagtuon, He will always provide the information, provided we follow the protocol. And He influences us to execute the fruit of God, the Holy Spirit. Para ang glory, dili sa ato, akong dili sa iyaha. The things that is in the realm of invisible, pag nabutang nato siya sa proper perspective, hi, come, all you faithful, come. Hello, dali. We are actually working dinner, so pwede naman mag-answer dito, I already prayed for the food. And then, once you get your food, just come out then. Just in case, kailangan mo mag-answer na dito sa kitchen. May gabi. O pala yung pag gano'n na mo, maklay, hinay. Okay lang, sige lang. So, balik ka. Every time na positive ang believer sa pagpangita, sa presensya sa Ginoo, we always get what's in the invisible plane, intangible things. Kung passionate nga gapangitaan na, we will always realize the abundance of what the Lord has in store for us. That's why even Jeremiah, hingon niya na, I have found your words and I ate it. And your words became to me the joy and delight of my heart. And heart there is actually thinking capacity ni Jeremiah. Dili tong heart nga emotions. So, it gives joy and delight to my heart. As a man thinketh in his heart, so is that man. So is he, or so is she. So, your words became to me the joy and delight of my heart because I am called by your name, O Lord God of hosts. So, kung ma-realize ni siya, kung kwaon nato na siya nga principle, nag-iingon ni Jeremiah and apply this into our individual lives. Ang ato agide ani na responsibility is ihatag sa Ginoo sa ato ang freedom. Are we going to search for Him or are we going to forget Him? Considering na siya ang source. So the very breather that we have, inhale, exhale, is actually the Lord Jesus Christ, plus the fact that we were bought with a price because He had already paid it all through His death on the cross. Kataligsik, wala. Wala nga dito sa sildo. Na-install na pinita na. Tanaw na mo actually sa weather forecast. 40% lang kaganina to. Nakulang na dito sa mga. Sure, no? Nagi ba? Dali na. Sige lang. So, ang atong responsibility is just open your hearing faculties so that when you are positive in hearing the Word of God, God the Holy Spirit will speak to us.
Balik balik sa principle na dili sa tao nga nagatudlo kundi balik sa pulong sa Ginoo. So tonight balik taan ng the mind of Christ, tan-awon nato, and then later on ako ipakita sa inyo ang diagram how it works. Posibleng ako natong the entire time today or tonight ang ato ang lesson sa kaninga diagram. Ang importante lang na ato ang mahatagan o id mas scrutinize na ito ang process on how we are going to get epinosis. Makita nyo din diyan sa likod. Okay. Din na lang mo. Nasa pa. Ana? Okay. O patunga ko dere. Yeah, move na lang mo din para ano. Okay. Pwede good mo diri sa front. Sige, front. Dala na lang bangko ba? Transfer sa harap. No. Dali ka ako ano? Kapag bakante dali. Yeah, just sa front. Okay. Bangko, lalo bangko dali. Yeah. So, say pamunta na don't be shy to raise that question. Kasi kung sa man ang nag-pop up ng thoughts, tapos wala ninyo na-release, pwede mo siya malimutan. So, this is kind of informal ay mag-pop up sa inyo ng thoughts, just raise it up. Kaya ito siyang objectively tanaw na ito siya sa pulong sa Ginoo. So, balik ta. Last Thursday, wala pa tayo tanaman po mag-ambo sa tayo. Ngayon na ito ang kaalam sa Ginoo. As we approach the throne of grace, importante itong protocol. Ambot kung inyo na siyang, dili ko kahibalo kung inyo nang master na ang protocol. Protocol meaning we need to be humble because God is always opposed to the proud, but He gives grace to the humble. And humility there speaks about teachability. And then we need to be clean before the Lord. Kung naamang kay sala sa una-una, pamulong, pamuhat, you have to name that sin. Meaning, i-enumerate nimo ang sala. Kung worry man na siya, kung envy man na siya, kung jealousy man na siya, imong i-state sa Father. Kaya mao ginang ingon dito sa 1 John 1:9. So, need to be clean before the Lord. Pag-ingon niya nga, if you confess, confession there is actually from the Greek word homologeo. You privately name that sin. Ayaw i-istorya sa tao kasi mahimo na siyang chismis. Because we have this priesthood and Jesus Christ is our high priest, that's why we have the capacity to be confident in approaching the throne of grace. So, kinahanglan clean. And then, another principle, you have to know that your old man had been crucified with Christ. Apil dito sa gilansang at ang old Adam kay Jesus Christ. The moment we believe about what Christ have done on the cross, boom, apil dito ang ato ang old sin nature, ganing body. Sa ato ang diagram. Kining body, apil na siya dito, gilansang sa cross. So, in Romans chapter 6 verse 6, ingon ni Pablo, you have to know that your old man had been crucified with Christ. And then, may i-consider ta. Ingon niya, sa Romans 6:11, you have to consider, you have to isip, you have to record our own pattern, kani atong body. Mao na siyang nag-manufacture og sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, division, dissension, envy, drunkenness, and party orgies. So mo na siya ang production sa body. Ingon ni Paul, you have to reckon it to be dead. And then, Romans 6:11b, ingon niya, you have to reckon that you are now alive in Christ. How do we reckon that we are alive? Kung daghan ka og kaning mga teeny-tiny dots, ako na siyang i-explain later. Kining teeny-tiny dots sa ato ang diagram, it speaks about the precepts and the principles. Pag-ingon ni Jeremy ni Isaiah chapter 28 verse 13, that the word of God is actually comes from principles after principles after principles. In our geographical location or geographical will, sa ato ang lesson gihapon ni siya, sa geographical will atong ginatanaw ang principle regarding sa
kining protocol na kung sabtan na nato na we have the abundance of the mind of Christ. Pag-ingon ni Pablo sa Romans 6:11b na you have to isip, you have to consider, you have to think, you have to reckon that you are now alive in Christ. Ang question karon, kung bankrupt ka, kung bankrupt ang believer sa pulong sa Ginoo, wag siya huguton bel. Wala siya something to ponder upon. Ang iyang always hugot is ang iyang old pattern of thinking, and that's actually repugnant. Meaning when you say repugnant, is against the will of God. Kay dili ginadawaton ang precepts, ang philosophy, ang principle that we get from old Adam. Huwag siya matulong. Kundi ang iharag yung mga pulo. And then, ingon niya, next dito sa protocol, ako sa protocol ha, you have to yield to God the Holy Spirit. So, tugyan nato ang atong mata, atong ilong, atong dalunggan, ang ato ang panit. So, aning 5 senses, wala siya din nasa ato ang diagram. Our taste, our touch, our hearing, our smelling, our seeing. So, we yield to God the Holy Spirit. So, sa panahon nga ato ni siyang gitugyan, mahimong epektibo ang working ministry of God the Holy Spirit balik diha sa ato ang laptop. So mahimong effective ang ministry of the Holy Spirit. Sa iyang buhaton, He will bear witness, He will promote praise and thanksgiving, He will intercede for us. Pag iyon niya nga intercede, sometimes we have no words to say sa tubangan sa Ginoo, but the Holy Spirit will intercede for you. Sa unsang pamaagi, by the way of the precepts na natigom na din ha sa ato ang reservoir. Sige lang, ako na siyang i-explain later. So pagdaghan natin nabutang na mga principle or precepts embedded into our heart, those are the things that we speak upon the Lord. And since gigamit nato ang principle that we stored in our hearts to the Lord, God is glorified. Ya dili man ana si Satan. Mo bitang iyag yung push forward sa kay Eve, dili ka mamatay. Oy, mamahimo kang susama sa Dios. So ang gusto gid ni Satan is sa ato ang kinabuhi, especially sa mga believers gusto niya palungon ang light, gusto niya nga matapang mawala ang kaya ang gusto niya i-broadcast ang ato ang kaugalingon, the narcissistic us, I, me, and myself. Pero kuhaon nato na siya nga thought, ibalik nato sa pulong sa Ginoo. Romans chapter 6 verse 13 ni Pablo, you have to yield yourselves to the ministry of God the Holy Spirit. So, giving that principle, just bow down your heads kay mo padulta sa trono sa grasya sa ato ang pagpadayon sa atong pagtuon tonight. Mag-pray ta. Father God, salamat kayo sa opportunity that we still have the freedom in our geographical location that other Christians do not enjoy. We will always simmer the fact that with the freedom that we are enjoying right now, we still have the chance to grow in grace and of the knowledge of our Savior, the Lord Jesus Christ. And this is actually a thing that has eternal value. Kung naay butang nga maglungtad hangtod sa walay katugtuban, walay lain good kundi ang pagkaon namo, pag-inom namo sa pulong sa Dios, because everything that is sin, ug si Pablo pa istoryahon, ang 2 Corinthians chapter 4 verse 18, we don't focus on things that is sin, because the things that are sin, these are actually temporary. But the things that are unseen, it goes throughout all eternity. So tonight, as we continue to dig down, investigate the Word, in their end, especially also sa among broadcast, to those who are listening right now, na aming obligasyon nga ablihan ang among hindulungog, because even the Apostle Paul have to remind the believers in Rome, pag-ingon niya na faith comes from hearing, and hearing by the Word of God. So, thank you once again that we can execute the highest form of worship right into our congregation, right into our fellowship tonight. And that the highest form of worship is no other than but when we continue to study your words. We accumulate information, we carefully evaluate everything, we analyze phenomena or phenomenon, we investigate subject topic so that we can avoid weaknesses in our day-to-day living, being your children. So salamat kay Ginoo for this wonderful opportunity. And before I close, I wanted to pray for those, perhaps there are those who are coming pa, praying for your traveling mercies, makaugman na mo sila sa among pagpadayon sa pagtuon. In Christ's name we pray. Amen. So balik ta dito. The mind of Christ is actually an equation of seemingly algebra ni siya. Mind of Christ is equals to X. And X there is actually kita.
Now, this body. That's why even the Apostle Paul had to say In 2 Corinthians chapter 4 verse 7, I have this jars of clay. And these jars of clay is actually fragile. Kita naman magpalayok, no? Labay mo palayok. Ayaw isalua. Unsang mahitabo pag lupa na. But in Pablo, I have these jars of clay, or I have these treasures In a jars of clay. Pag yun yung na treasures, wala to'y lain kundi bulong sa Ginoo. When you have treasures like diamond, when you have sardonyx, when you have onyx, when you have precious stones, yung ginang precious nga itago, kay precious makaya na siya. But, itong things na sin, itong mga gems, these are actually destined to perish. But when we have the treasure of the Word of God, it goes with us throughout all eternity. So again, kanang X din ha is actually us. Very, very fragile. Pwede na himusog ka itang, pero in a flick of a finger, pwede kayo nga mawala sa atong gininhawa. So that's how fragile it is. And then, so X, the value of X is us times the protocol. Mato akong giistorya kaganina. Before ta nag-pray, you need to be humble, you need to be clean before the Lord. You have to know that your old man had been crucified with Christ. So, ang value sa protocol, clean, know, reckon, yield. Thirsty, hungry, obedience. So as we execute the protocol, ikaw gid ang nakahibalo sa imong status, ato ni siya ginatun-an tungod kay dili gusto ang Ginoo nga ma-compromise ang iyahang righteousness. Dili ni siya sa emotionalism. No? Majority of Christians today nag-trend to emotionalism. Mao na nga ginapaningkamutan nga maka-acquire, maka-procure og nindot na instruments. Kasi para sa kadaghanan ng majorities, the moment na mag-play na gani ang instruments, it is as if you are in the presence of God, the Holy Spirit, kay nindot kayo ang music, solid kayo ang tugtog, and sa naka-elevate sa imuhang emotions. to the extent na mauna na siya. Siya ang trending, but it's not about it. Hindi na ito kumata ng protocol, tanan na ginahimo na ito is actually basura. So, tanan nga ginahimo nato is actually garbage. Walay dawaton ang ato ang Ginoo. Ingon ni Isaiah 64:6, all our righteous deeds, bisang pag-unsa na siya ka-emotional ang tao. Pag niya nasabtan tong you have to confess, boom, that's actually garbage sa atubangan sa Ginoo. All our righteous deeds actually filthy rags sa atubangan sa Ginoo. That's Isaiah chapter 64 verse 6. And then, we need to reckon that we are alive in Christ and we get the mind of Jesus Christ. That's actually sa ato ang slide. Okay? The mind of Christ. That's so importante nga i-retrieve na to kung unsa man ang na-store. Kasi kung walay na-store, wala po i-retrieve. And then, we yield to God the Holy Spirit. Tugyan natong ato ang senses sa Holy Spirit. And then, we thirst, we hungry of the Word. So, this is the process where we get the precepts. Constantly siya. It's a constant process. Ayaw undang kasi pag mag-undang ka, ang tanan na probability nga unta to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday nakuha ka og something with eternal value, tanan nga yung gi-invest. Limbawa, na-focus ka sa negosyo, focus ka sa trabaho, focus ka sa organization, focus ka sa imong religiosity, focus ka sa music, na-focus ka sa akademya, focus ta sa education. Tanan to siya may hangganan. Pero ang butang nga unta tong naay eternal value, mao pa tong butang nga nalimtan sa Christians today. So when we yield to God the Holy, when we thirsty and hungry of the Word, we are actually accommodating the Word of God to the extent nga we will obey. Mao tong ingon ni King Samuel kay King Saul. Obedience is better than sacrifice. Pag nag-sacrifice ka, pero wala ka nag-obey sa pag-learn sa pulong sa Ginoo. Study to show sa Ginoo, a workman that will never be ashamed, then you rightly divide the word of truth. Wala ka na doon. It's na by way of kanibang default. You meet na to by the sin of omission.
Wala nato gi-commission ang atong kaugalingon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So kung giumit nato ang very very important ingredients sa ato ang pagtubo, it's actually disobedience. Kay again, katong word nga study sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 is an imperative command. Okay? So, obedience. So that's the protocol. Of course, the word. Sa matong word. What are the doctrines, the rules for living, the operational tools, the principles, the promises, the techniques, the actions. Ug mautong ato ang gitunan last Thursday, it requires 32,000 hours. Si Jesus Christ ang atong gi-compute. 32,000 hours of instruction. I-compute na to kung pananglitan na alang kay 2 hours a day, it will take 45 years to get the 32,000 hours. So, taas pa daghan pa kaunong nga bugas. Maganda na siya reality. Kaya nga nung gikuha na to na siya nga idea, if Jesus Christ in His humanity, kay iyahang magintong gibili ng iyahang deity when He came down to earth, nahimo siyang tao, nag-decide siya nga mahimo siyang tao, yun. And sa iyahang decision, He emptied His deity. He started to have zero knowledge. Pero sa iyahang pagtubo, we knew na sa Luke chapter 2, the last verse, He grew in wisdom and understanding. You know why? Because of this, 32,000 hours. Compare na to sa doctor. Ang doktor, mahimo na siyang specialista nga surgeon sa pag-operate aning kasing-kasing abri sa chest, tanaw nitong saang nerve or utok, pag-abrian na tanaw ng mga nerves. Kaya daghan ka siya oras nga gi-spend. Halos di na siya matulog, Brother Jem. Kaya iyahang gina-specialize ang iyahang specialty. So it's the same thing. Ang difference ra gyud kay bisang pagbantugan kay siya sa Pilipinas to be a surgeon sa neurosurgeon. Pag namatay siya, question, lubong siya dito, 6 feet below the ground. Padala ba niyang iyahang specialty sa langit? So that's the difference. Kita bahalag ultimo ta dinhi. Bahalag kanibang atong ang kinabuhi dinhi is not that maingon ka comfortable. Kaya mag-inconvenience din sa kalibutan because even the Lord Jesus Christ had said, in this world, you will encounter troubles. Pero wala nato na siya ginatanaw nga babag. Ang atong ginatanaw is that we are investing something with eternal value. So, unsa to siya? Doctrines, rules for living, operational tools, principles, promises, techniques, and actions. So, that's the word. And then, ministry of the Holy Spirit, pagka na-fulfill nato ni siya, musulod ang ministry sa Holy Spirit. BPI, LPH, H. Sige lang, ako lang na siyang sa mga sunod ng mga higayon. Pero just try to embed this into your thoughts. Kung sa man ang BPI, LPH, H, acronym para mainumduman. So, ministry of the Holy Spirit, when we exercise the protocol, we have the abundance of the Word. Ang Holy Spirit, mahimo siyang effective na mag-bear witness. He will testify between you and the Lord. Kaya you know that you know that you know that you know. So you will know that you know that you know that you know that you know. It's a, pag nag-connect na ng mga dots, you always have the strength because God the Holy Spirit in His ministry sa mga believers, pag daghan na siya og hours of instruction, pag nakuha niya ang 32,000 hours of instruction, kay again, ang lesson last Thursday, before naghimo si Jesus Christ sa iyahang first ever ministry, na siya ipundo nga 32,000 hours of instruction. Bisang pag wala siya scroll nga dala, naa sa iya dinhi. Kasi pag nabutang na siya dinhi, makawat man akong cellphone, makawat man ang laptop, makawat man ang unsa man ang mga tangible things that I have, but the things that I already embed, especially the drapta, right into my memory. Dili na siya, Brother Jay, makawat. Right? So, He bears witness. He will promote praise and thanksgiving.
So unsa man ang ato ang sitwasyon mo, itong niingon din si Pablo, in everything give thanks because the Holy Spirit right into our lives today while we are here on earth, nasabtan nato that we are into this angelic battle and the demons and even the angels, the fallen and the unfallen angels are seeing us. Kaya nasabtan nato ang topic regarding sa angelic warfare and we are to be a spiritual hero. Every time we execute things, ma-discern man gud nato, are we glorifying God or are we gratifying ourselves? So kita gid actually ang maka-address sa every gutlo sa atong kinabuhi in our conscious awareness. Every time we make actions, kita actually ang maka-reconcile sa atong thoughts because again, we are who we are when we are alone. Dili man gud magawas ang ato ang attitude kung naata sa ato ang katilingman, but when you are alone, you are who you are. So that the moment you dispatch the mind of Christ, na ay mga demons na nagatanaw, na ay mga angels na nagatanaw, when we are executing the mind of Christ. Abot sa story ba nga, sita na po sa Ginoo si James. Very good. Why is it that man in his capacity, lower than you, kasi intelligent man si Satan. He is above everything. Pinakagwapo, pinaka-intelihente, pinakatanan na sa iya. Ezekiel chapter 20, di ba? Remember? Why is it that man lower than you has the capacity to be submissive, obedient? Wala man ang issue. Anong kaya lagi sa tao, pero ikaw nganong dili. That's why, adto gyud ka sa lake of fire. Adto gyud ka sa lake of fire. Pero right now, in his rebuttal phase, napa na siya access dito because in Revelation chapter 12 verse 10, lagi siya access dito. Day and night. Okay? Ang ginapakita rin sa Ginoo is kita. So, He will promote praise and thanksgiving. He will intercede for us. Mga precepts, principles nga nakaimbak na sa ato ang heart, sa ato ang wisdom compartment. He will lead and guide us. Walay lain ang iyang buhaton kung dili pulong gihapon sa Ginoo. Kung naatay handom, naatay passion of searching the scriptures. Mo istorya ba nato last week? Mas blessed gani tanong nga karon na gusto nimo ato sa Genesis, na dayon. Sa ilaha kani adto mo travel pagid sila bro. Kay dili man pwede ipagawas sa kung pananglitan ang book ni Isaiah naa dito sa Gethsemane. Matugay ka Gethsemane kay para lang makapaminaw. Dili pa gid mo mabasa. Kay na ay naka in charge nga moadto dito sa podium unya siyang magkuha dito sa jar, sa scroll unya basahon. Mo na during the time it's very very hard, very very difficult sa ilaha pagtuon. Kay imong buhaton, hilom dapat ka sa synagogue. Kay imong paminawan ang ginaistorya dito sa kumpisahan. Pabasa na we can use our eye gate, we can use our ear gate. We can use our touch gate. Advantage. Pero si Satan kabalo siya because he is the prince of the air. In Ephesians chapter 2 verse 2, because he is the prince of the air, nagahimo gid siya og mga program para i-cascade niya sa atong cellphone to get our attention, para lang nga ma-divert ang ato ang focus. Na instead, sa pulong sa Ginoo, Jade, dili na sa pulong sa Ginoo, kundi iyahang buakon, iyahang i-poison ng hunang-huna sa tao sa games, sa reels. Mo nang every time we approach the cellphone, unta natay time consciousness. Dapat 30 minutes, timer, stop. Ano ko dito? Pagka mag 30 minutes, stop it. Because part of the fruit of God, the Holy Spirit, is self-discipline, self-control. Alright? So, He will intercede for us, He will lead us, He will teach us with all the truth, and nothing but the truth. Wala gilain kundi ipulong sa Ginoo. And then He influences us to execute our gift. Last week, ato itong kitanaw na inapulo ka gift na permanent. Pastor, teacher, exhortation, evangelist, teacher. And that's my gift. I'm a teacher. Okay? Na i-helps, na i-giving, na i-leadership, na i-administration, na i-mercy, na i-service. Unsa ba ang ato ang gift? Pero karon gihiluan ang Christendom, pinaagi sa pag-divert sa atong attention kay kuno ang gift. And then dili ma-back up sa scriptures because ang kini akong ginaistorya is actually scripturally based. Pag-ingon ni Pablo nga na ay mga gifts, giistorya niya sa Romans, giistorya niya sa mga taga-Corinthians, giistorya naman sa mga taga-Ephesians, nga na ay mga gift, spiritual gifts, na kinahanglan ang i-understand ang lawas ni Kristo so that whenever we are gathered around and then you identify your gift, dito ni mo i-exercise sa gathering.
That's why every member sa body is importante yun sa lawas sa Ginoong Jesus. That's iya kita. Sa Romans, 1 Corinthians chapter 4. You don't have the time to look at it, pero you just write it down, basahan na siya every night. Kaya ingon din ha ni Pablo, nga katong tanaw nato nga dili importante sa body, ingon ni Pablo, mas tagaan nato to siyang importansya. Istorya na niya sa sa 1 Corinthians chapter 12 verse 22. To him, the body who is weak seem to be weak or weaker. Kana dapat ang imong tagaan og attention. Okay? So every time nga nagagather, dili ta na nakapokus sa pastor, sa nga magtutudlo. Kaya nahitabo na nga si pastor nang gisimba, dili na ang pulong sa Ginoo. And that's very, very dangerous. So the Holy Spirit will influence us to discover our gifts and somehow i-exercise nato ang not only our spiritual gift but our grace function. Kasi kung pananglitan, ako teacher ko, I discovered my gift sometime in 2018. That's my gift. Pero pwede ko mahimong administration with a level of difficulty. Pwede ko mahimong evangelist pero with a level of difficulty. But somehow, pwede lang siya again ma-exercise. So, na-spiritual gift, na-grace function. And then finally, ministry of the Holy Spirit, He inspires us to execute the fruit of God, the Holy Spirit. Isa naka-memorize na sa fruit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Idungag na ko ang humility. Kasi ang kanang Siyam, gisulat niya sometime in 49 AD. Pero kaya nagtubo pa man siya, wala man siya nag-stop sa 49 AD. Actually, ang kanang 49 AD, that's the first book na iyang gisulat. That's the book of Galatians. So 49, 59, 60. Pag-abot og 61, gisulat niya ang libro sa Ephesians. Dito niya gidungag ang idea regarding sa Ephesians chapter 4, verse 2. With all humility and gentleness, with patience. So pag ingon niya na humility, lahi gid siya na word. Aphenophrosune is different from the Greek texts. Greek words sa love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. That's why number 10, the fruit of God, the Holy Spirit is humility. So, ministry of the Holy Spirit, mao ni siya, BPILPHH. Line na. Next slide. Okay, note, it is in the manufactured word of God under the mind of Christ equation that we acquire the source of all true happiness in life. So, ingon din ha, ang scenario is, you have to note, no, reminder, ang pag-manufacture lang nato, sa pag-metabolize nato sa pulong sa Ginoo, mao lang maghatag sa ato o kalipay. Tanaw natin ang ingon ni Jesus Christ. Sige, picture is akadali. Tanaw natin ang ingon ni Jesus Christ. And then we will get that principle sa John chapter 15 verse 10. Ingon ni Jesus Christ sa dili sa Matthew. John chapter 15 verse 7 to 11. Then you go to your Bibles. If you abide in me, ingon ni Jesus Christ, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be granted to you. So, manang first verse, so that's verse 7. And somehow, principle ni siya nga iyang gistorya dito sa iyang mga disciples, but kuwao nato to siya nga principle, i-carry over nato siya sa ato ang time today. Kasi again, pag ingon niya nga, if you abide in me and my words, what are the doctrines, the rules for living, operational tools, principles, promises, techniques, actions, these things will result to be the light. May kabaluman si Satan nga diha. Palungo na niya, Jade. Ginapalo niya. Palungo na niya, pero grabe na yung huyok. Pero kay nakasabot man ta. Kay nakasabot ka nga, it takes volition, it takes freedom, it takes passion to kindle that fire. That's why every waking moments, we spare our time in sitting down, investigating the Word. So if you abide in me and my words abide in you,
then you ask whatever you wish, and it will be given to you. By this, the Father is glorified. So kung nag-abide ang word sa ato, the Father is glorified. That's why ang question balik sa ato, how much of the 32,000 hours that Christ get sa ato ang periphery ang atong nakuha na, or giusik-usikan na to? So kita maka-answer sa to ang status. So by this, the Father is glorified and that you bear much fruit. So katong fruit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness. So mo to siya, ang pagpasabot ni Jesus Christ. Kasi it's the same karpos, the Greek text there. Fruit, the same karpos na gingon dito ni Pablo sa Galatians. Fruit. So pag ingon nga fruit, pungpong sa pagkabuha o pungpong. Lansones. Alright? Grapes. Alright? So that's the idea. So usa lang siya ka pungpong. And ingon niya, prove to be my disciples. And then ingon niya, ato na lang natin na siya be. John chapter 15. Nana ko sa verse 8. Okay, by this my Father is glorified that you bear much fruit, and so prove to be my Disciples, as the Father has loved me. So have I loved you. And then yung instruction, abide in my love. What is this love? Dili siya para Pag inyo niya din nga agape love, this is actually the mind of Christ. So, Agape love, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. so you touch your Talks naman ng Word. and then And pag niya sa 1 John chapter 4 verse 8, God, who is the Word, is love. And that love there is actually the mind of Christ, na ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16. So pag ni Jesus Christ, to have that fulfillment about that happiness, balik sa takadali. Happiness. Okay. That speaks about the Word of God. So abide in my love. How do we abide in love? Ingon ni Jesus Christ, if you go to verse 10. If you keep my commandments, and then you just take note of that word keep. Kaya ako na siyang, tagaan na to na siyang emphasize or emphasis sa ato ang drawing sa diagram. So ingon ni Jesus Christ, if you keep my commandments, you will abide in my mind. That's actually the real essence. Because love here is agape. Agape love, divine power, the Word of God, thought patterns of God, virtue love. That's equivalent to the Word. So, balik na. Verse 10. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things, ingon ni Jesus Christ, I tell you so that I will be in you, so that your joy may be full. So, ang objective is joy. Now, diagram of keeping the commandments. The source of joy. Naman siya kay ang love, which is the mind of Christ, is the source of joy. Let me present to you for the next few minutes kining atong lesson regarding sa diagram of joy. Ay, sorry. Patandog na ako. Buya na lang nato na siya. Okay. So in front of our class tonight, natagihimo na diagram. It's my prayer that you also can master this. Pero wala pong gingon nga inyo ni siyang i-adapt. Sa akong pag-meditate, ako ni siyang somehow gitungkad kung kaunsa nato ma-realize ang mga invisible pattern na precepts na ma-present na po sa inyo sa diagram. Kay kita man gud as tao, naay learners nga visuals. Kita niya visuals sa okay mo yung pagpasabot. So while I'm contemplating hours and hours of, gisumpay-sumpay na nato ni siya for the longest time na nagatuon ta.
ibuhat nato siya og sa ka-diagram so that sa panahon nga i-present nato sa gatherings, ma-capture ninyo ang thoughts kung unsa ang purpose or unsa ang lalong nga pagtulunan nga gilabay ni Jesus Christ sa John chapter 15 verse 11. I say these things to you so that I will be in you and that your joy may be full. Now, kung mabalik ka dito sa verse 10, na siya gitawag ng word nga keep. Kanisa, importante na kung tanaw ni muna sa Greek text, this is actually a verb word. And this is actually from the word keep. So keep in English, dili kay nimo ma-appreciate, pero kung tanaw nimo karon siya dito sa Greek is tereo, and it speaks about building a military defense. So that's the idea. Pag ingon ni Jesus Christ, if you keep my commandments, and by the way, this is actually a wrist. Let me see my straw. Gusto po na ako if you have the chance, makakopya ninyo ako ang Hebrew and Greek Bible. And this is offline. So pwede na gid ninyo magamit. This is aorist, subjunctive, and active. Isa-isahon sa nato ni. Importante gid ni siya kaayo. Subjunctive, active. When you say aorist, this is simple past. Unsang gihimo nato Jade kagahapon. Jem, unsa atong gihimo kagahapon. Waters, unsang gihimo nato kagahapon. Kitang tanan, what have we done yesterday? So this is simple past. Every time you see the word aorist. And then subjunctive. Pag inyo nga subjunctive, nagplay ang imuhang langging, imuhang freedom. Naghatag ba ka time sa pag-sit down o pag-study or wala? So it's a subjunctive mood. And active, pag yun nga active voice, kabalo man ta sa English, right? Active voice, ikaw mismo ang nag-participate, dili ka passive. Kaya again, ang ato ang Ginoo nga ginasimba, dili siya magikiro. Jade, magjikiro ba itong Ginoo? Ingon niya nga, mahimo kang hamtong, ping! Ano pang Ginoo? No. Kasi kung ingana, mapildi siya sa kaso, sa rebuttal phase, kaya gihilab ka niya Abel ang imuhang kagawasan. Mingon si Satan, mapildi yung kay mo gutog magic. Nahimo to siyang hamtong kay magic nimo walay unfair na siya, nawalang imong hustisya. Justice man kaya ka. Remember in Jeremiah chapter 9 verse 24, ingon gid ni Jeremiah, let a person boast in himself. Boast in himself that he knows and understands that I am a God of justice, of righteousness, and of the mind pressed that's steadfast love. So kung ato ang periphery nga, kung majikon ta sa Ginoo nga nahimot ang hamtong diretsyo, naagi point of view si Satan nga i-accuse ang ato ang Ginoo nga asang hustisya na kay magic naman nimo siya nga mahimong hamtong. So balik, verb keep, word keep, verb, it's aorist, simple past, subjunctive, you do it or you not to do it, and it's active. And the word there is again tereo. Definition, building a military defense. So here's the structure, here's the diagram. Sa communication gift, okay? Sa communication gift, nagihatag sa Ginoo sa mga Christians na ay upat. Pastor, teacher, exhortation, evangelist, teacher. And my gift is nasa teaching. So here's the catch. Sabto nato na sa area sa instruction sa Ginoo na siya gihatag na command. In Ephesians chapter 4 verse 11 na ay prophets, na ay gihatag na apostles, na ay gihatag na evangelists, na apoy pastors and teachers. Pero katong prophets nangamatay na to silang tanan, may lang kay naghimo ang Ginoo pamaagi nga mahatagan ta og narrative. Dalapat na from Genesis to Revelation. All scripture is God-breathed. So, mo ni ato ang ginatun-an, mo tong gipangsulat sa mga prophets, mo tong gisulat sa mga apostles. Okay? Evangelist na pa ni sila. Exhortation na pa ni sila. Karon. And of course, pastor, teacher. And teacher. So here's the catch.
Kay mauni ang pamaagi sa Ginoo, Ephesians chapter 4, verse 11, verse 12, and verse 13, you just write it down sa inyong mga notebooks. Kasi ang objective din ha, pagabot sa verse 13, so that mahimot ang hiusa sa pagtulunan. Mao din ni ang purpose sa Ginoo nganong gihatag niya ning communication gift. So kini sila nga mga tawo nga naay-give sa communication, dili ni silang authority kung dili nagatuon sab na sila. Mabalaan man ninyo kung ang inyong mga ginawa nagtuon or wala. Okay? So ma-discern gini nato because again, we are not monkeys. We are human beings and God gave us a rationale that we can rationalize that every time we listen to a person talk, prepared ba siya or dili. So, tungod kay mauni siya ang communication gift, mauni ang gamiton sa Ginoo para ma-convey ang message. Pag-convey sa message, mauni karon ang believer. So, this is now the believer. Sa atong drawing, naani ang spiritual body. This is 1 Corinthians, you just write it down in your notebooks. 1 Corinthians chapter 15, verse 42 to 49. Kung naay natural body, naapoy spiritual body. Question, kano sana siya nag-regenerate? When we believe, about what? About the salvation. Ano saan tuhan? 1 Corinthians 15, 1 to 4, 1 to 5. So if a person believes that Christ died for our sins, according to the scriptures, He was buried, and then 3 days after resurrected from the grave, pag maingon ang tao nga, I believe it to be true, boom! Ingon ni Pablo, nauna sa ang natural body. But there is a natural body, there is also a spiritual body. So, kani nga diagram, kani nga drawing, this is actually the spiritual body. Mo ni siyang composition. The moment nga nabuhi ning spiritual body, we call it the human spirit. In Romans chapter 8 verse 16, the Holy Spirit bears witness with our human spirit, which is our spiritual body, that we are children, and children there is teknon. And teknon there is students of God. So kaya nabuhi ning spiritual body, connected ni siya sa atong manot yun, I belong. Sa right portion sa atong brain, ang right hemisphere, that's actually the heart. This is the cardia. This is the nous, the mind. Cardia, nous. You need to tackle your seatbelt kay medyo lalom-lalom nga doktrina. Pero it's my prayer nga somehow ma-impart lang. Pero sige lang, balik-balikon lang nato ning diagram. So the moment nga nagtuo ang tao sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, na siya namatay, ginubong, nabanhaw, mabuhi ning spiritual body. That's why kay nabuhi na ang iyang human spirit. Dili na siya mabawi ba? Dili na bawion sa Ginoo. Kay nabuhi ang spiritual body, he goes with the Lord throughout all eternity. Bisan pag nahimo siya sala, yes. Bisan grabe kay grievous kay iyang sala, yes. Kay nabuhi ang human spirit. And that's the doctrine of eternal security. Kaya mauni siya ang mystery. Mystery nga dapat masabtan sa tao. So the moment nga nabuhi ang human spirit, puyan dito sa sulod sa Holy Spirit. That's the indwelling presence of God, the Holy Spirit. Pero it doesn't mean, kaya gipuyan siya sa Holy Spirit, mahimo na siyang hamtong diretsyo. Mahimo na siyang perfect. Mahimo na siyang matured. No. No way. Mao na siya na ingon ni Pablo, do not quench the Holy Spirit. So, iyaning nahitabo. Kung naghatag og communicator ang Ginoo, ang iyang ginahimo is mag-provide og information. Dili ni sila ang authority. Larohon nato bel ha, dili ako ang authority. Ang pastor teacher, ang evangelist, ang exhortation gift, the communication of a teacher, dili sila ang authority, kundi ang word nga ilang communicate na atong ginapaminawan. So the moment na isulod karon sa pastor teacher ang spoken word, ang written word, kung may ma-flash man po din sa atong slides na mga verses, those are the written words. Pag na-istorya, that's the spoken word. Pero dili pa na siya ma-ujim ang living word. Anay process. So panahon na nagsulod siya karon sa imuhang human spirit, the Holy Spirit take that information. Kay positive ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang trabaho di ay sa Holy Spirit because He is the instrument na mo provide dito niya sa ato ang musulod sa dito dire-diretso sa ato ang conscious. Kita niyo letter? Okay.
Consciousness, because this is our soul. The entire circle sa middle is our soul. So, i-provide sa Holy Spirit, diretso sa ato ang conscious awareness. Are you going to listen or you don't want to listen? Are you going to play positive or negative? That's why, pag sulod sa imong conscious awareness, ang sunod na part na mag-take role is ang volition. That's why ingon ni Pablo, do not quench the Holy Spirit. Kaya nga naman, before mo enter sa imuhang mentality, di mo sulat ako ang, anyway, sulod sa information, dagan sa imong conscious awareness, volition, pag imong palungon, do not quench the Holy Spirit, kaya yung trabaho mo ang pag-provide. Kung imong palungon, wala na siya ka ng gate valve sa tubig. Bisan pag-unsa ka kusog ang PSI sa water na gina-provide sa water district, kung ikaw mismo by way of volition, imong palungon na siya, wag tubig mo musulod. So it's the same thing sa spiritual undertakings. Sa imong volition, kung dili ka gusto maminaw, pag na-off nimo na siya, dili pugson sa Ginoo ang imong freedom. He will always allow our freedom to be exercised in full extent. But watch, kung mo kang positive, na siya, and you allow the Holy Spirit to provide the information, sa pag-provide niya sa information, pagsulod sa imuhang mentality, mudaga na siya dito sa imuhang mind. Pagdagan sa imuhang mind, na steps. Ang steps is frame of reference. Ang frame of reference, din na nato gibutang ang idea sa DICE method. Ang DICE method is this. Every time we study the Word, importante na i-learn nato ang doctrine regarding sa dispensations. Lalo magani siya. And what is the dispensations? Na age of the Gentiles, na age of the Jews, na age of Christianity, na rapture of the church, 7 years awarding, and then we go down, and then i-establish si Jesus Christ ang 1,000 years millennial reign. So that's dispensations. Isogagics, you get the plot, you get the perspective, you get the points of view, you get the settings, you get the symbolism, you get the characters, you get the conflict, you get the moral lesson, you get the theme, and that's isogagics. And then musulod na po siya dito sa categories. Unsa ba pag categories? Halimbawa, nag-istorya ta regarding sa salvation. Yung salvation, kinahanglan siya i-categorize na ay positional salvation, na ay experiential salvation, na ay ultimate salvation. Kinahanglan makategorize siya. And then, exegesis. Kaning exegesis, man itong ginaingon na word for word study. Kaya tungod giingon ni Jesus Christ ang word na tereo, and then you are going to build a military defense, you have to understand nga na ay process. Alright? So pagkakuha na nimo ang DICE method, and it's again a process. Ang ako lang suggestion sa inyo, ayaw undang. Kung dili nimo siya makuha karon, akong lesson with my professor before, kung kay isa ma-discourage, so hindi mo ako ni masaw. Yung sa professor, don't give up. It's okay. Just somehow listen, and then kung ano lang kaya accommodate, you just accommodate. And everything nga dili mong masabtan, ibutan na nimo na siya diha sa kanang back burner of your soul. Pasagdi siya nga kung ang kanang nilungag, dili pa siya dahil naluto, ipainin lang sana siya. Padayunan lang ang init. So don't give up. Kung dili pa nimo ni siya somehow sabtan ang structure, ang akong advice is just continue in keeping on in studying the Word. So the moment nga magkuha na nimo ang process, kasi ang DICE method is the processor. Pagkahuman nga na-process nimo siya, kining MC, this is your memory center. I-memorize na nimo ang vocabulary words, ang categorical words or categorical study, because when you understand vocabulary words and categorical understanding, you increase your capacity. So kung naa kay mga doctrine or mga words na nga na-memorize, pag ingon nga agape love, masabtan nimo, pwede na nimo siya explain for 5 minutes. Kasi you have already stored information right into your memory kung sa pagsabot sa it is not only about emotions. Kunya si Satan, gusto gid niya na emotional ang Christians. Sa store na nimo, memory center, vocabulary storage, categorical storage, and then na-memorize na nimo ang mga thoughts, mo pattern na siya karon sa imong conscience.
Sa manang conscience, standard of norms and kining attitude. So musulod siya sa imong conscience, mudagan siya sa mo-create siya og momentum. Pero passionate kay ka. Okay, mo ni siya among lesson last Thursday. Unsa na ang next Thursday? So magpatong-patong na siya nga mga principle nga muhaom siya sa giingon ni Isaiah in Isaiah chapter 28 verse 13 that the word of God comes from precepts after precepts after precepts. Principles after principles after principles. So master mo yan sa Jem, musulod na siya as wisdom. Kaya nahimo na siyang wisdom mo, dagan sa dinhi mo. Connect siya karon dagan siya sa imong right lobe. Ug diha na nimo store ang kana nga mga precepts nga na satisfy ang word nga keep tereo. Kaya nga naman, every time you put doctrines here, mo create na siya, ikaw na ang mo create by the working ministry of the Holy Spirit. Maghimo na siya og ano ang Intramuros? Manila. Intramuros. That's actually the garrison. Inside sa Intramuros are actually the Castilla na society before. Dito nila ginabutang ilahang canyon. I remember na pa butang dito na canyon para i-counter nila sa kaaway. So the idea about this word tereo is the moment nga naay gi-process from here, from this place going there, dagan dito. Pag nahimo na siyang wisdom, itago na siya karon sa kaninga compartment. You are building in military defense. And somehow, pagkadaghan na siya, mahulog na siya karon ginatawag nato na reservoir. And it becomes epinosis. When you say epinosis, full knowledge. You know that you know that you know that you know. To the extent nga kung testingan ka sa imong circumstance, boom, mugawas karon kung pananglitan kani nga doktrina ang kinahanglan din ha. Mugawas siya karon, paggawas niya, kita yung arrow, di mo musulat ako ang pag i-test ko sa imong circumstance, mugawas karon ang kani nga doktrina, dagan siya sa ato ang body. Sa ato ang taste, tongue, hearing, smell, sight. Okay. I-dispatch niya karon, ang tawag is Sophia. And Sophia is, klaro kaayo ang instruction, mugawa sa takarakada sa lesson. One time, si Socrates o si Alexander the Great, istoryahanay sila. Alexander the Great, how can you be able to, build these nations? Mahimong maako na siya. Kapag mo isang gingon ng ni Socrates, you teach your soldiers to be exact in their words. Use the Greek language. So that kung isang imong instruction, dire-diretso ang paghatag sa information. That's why nahimog yung phenomenal ang Greek language sa idea ni Socrates. So what's the point? Ang point is, kung sabta nato ang principle because of the words, pag nahinog siya kay nabutang na sa atong epinosis, every time we are tested by our circumstance, always ma-dispatch sa atong body ang Sophia. And this is the blessed state. I say all these things to you so that I will be in you and that your joy may be full. And that's Sophia. Question so far before kong palagan ng another slides. Klaro lang ba? That is my prayer na picturein ninyo para somehow mabalikan ninyo. Sorry kay gamay nga to ang board, din ako mabutang ang tanan nga mga words din ha. Majority naka-acronym lang siya. Yeah. And kinahanglan ako ang mga powers ani sa mga mga graphic artists. So this is somehow a picture perfect of what's the invisible from and then executing to the visible plane. So mo gini siya ang somehow idea na ako ang ginapamalandungan nga ako ang ma-present sa klase every time I am dispatched by the Lord para nga masabtan nato
kung paunsa mag-work ang mind ni Jesus Christ. That's why you get this acronym. Pag ingon ni Jesus Christ nga ang source sa joy is the mind of Christ, you get this acronym. DAO TV. When we have the mind of Christ, we have the divine power. When we have the mind of Christ, we have agape love. When we have the mind of Christ, we have the Word of God. Sulod din sa Hereo, because we are building a military defense. Pag ingon ni Pablo nga stand firm, stand firm, nagpasabot to siya nga wala kay laing barugan kundi ang mga principles nga na-embed na sa atong heart, as a man thinketh in his heart. And it requires time in getting the Word of God. Letter T, that's thought pattern of God. Letter V, virtue love. So the mind of Christ is actually DAO TV. Okay? Yeah. Human. Yes. Wala kang human emotions. It's about the mind. It doesn't mean na may immunity ka. Yeah. Because emotion will just follow. Kasi kung makita ninyo sa ato ang diagram, nauna ang conscious, and then the volition, the mentality, the subconscious mind, and then the conscience, ipaulahin ginatang emotions. Because every time ang emotion ang magpasibabaw, kabalo mo, wala na yung capacity to think. Satan would love to see it. Pagka-elated kay ka sa imong emotions, kabalo yun siya. Easy kay ka i-trick. Tulog ka. Nga lagi ginahim mo. Ginahypnotize niya ang Christians today. Kaya, bilikad kayong iyahang kampo kung ang mga Christians nag-start na utuon. God is not into quantity. God is into quality. Kaya naman, look at Job. Isa naman si Job. Pa-improve sa Ginoo ang kaso. In fact, ang spouse ni Job, ang usa sa mga nag-appeal sa team ni Satan, hindi ba ni mo tungluhon ang imong Ginoo ginasimba? Nangawala na itong mga anak. Ang imong kaptangan ng anak nangawala. Sa ingon ni Job, angay ka sa usa ka babae nga hungag, foolish. Hubo ko nga nigawa sa sabakan sa akong inahan, ug hubo sab ko nga mobalik sa yuta. But for me, I will serve the living God. Again, we are into this angelic conflict. Padayon ta. So I hope, klaro lang at ang diagram, and this is my prayer nga inyo ni siyang master. Next slides. So the mind of Christ is actually the development in the grandiose design plan of God. Kung mabalik na dito sa ato ang lesson last time, grandiose design, purpose, question, ang purpose sa Ginoo sa ato to glorify Him. Prerogative, na-memorize na ninyo ang prerogative? Prerogative. Smug P. Sige itong S. Sa itong S, sovereign will, gusto niya luwason ang tanan. Ang M, motivational will, He wants us to become like the Lord Jesus Christ. Paunsa, we just take in the Word. How many hours? Atong goal, 32,000 hours. Operational will, mato sang ato ang protocol. Geographical will, anywhere we are, any place we are settled in, kung naatay una-una ni Kristo, and then we execute this in our day-to-day living by way of Sophia, God is glorified. Permissive will, wala pa nato na siya natandog. Sige lang, mga future teaching class na to, ato na siyang tandugon regarding permissive will. And then, the plan. Ang plan, ultimately, we become spiritual heroes and cannot be seen by the naked eye. There are visible heroes
And of course, katong mga visible heroes, they are actually invisible heroes. That's why they are spiritual heroes. So, mo gina siya, mo na yung punteriya. So ayaw give up, just continue studying para kung ma-incorporate na nato ning mga vocabulary words sa mga categorical undertakings, pag nabutang na siya sa memory center, and then it will pattern your conscience, diligid kalikayan that we become spiritual heroes. So the mind of Christ is the development of the grandest design plan of God, and it includes enforced humility. When you say enforced humility, it speaks about teachability through self-discipline. So ikaw na gid actually ang mag-amban sa imuhang time. Balik ka dito sa Psalm, in Psalm chapter 90 verse 12, ingon ni Moses, teach us to number our days. So, wag na siya, to manage our time so that we can present to you a heart tereo of wisdom. So it's our obligation, it's our moral responsibility. Next, genuine humility. Kasi when you have the abundance of the mind of Christ, you always execute just like the Lord Jesus Christ. Wala siya nag-ingon dito sa mga sundalo. I-register siya, kaya takpon siya. In fact, ibadlong niya was it Peter? Iyahan, di ko yung sword. Sa sword, matay sa sword. Ayaw. So that's genuine humility. Somehow, kita nato ang picture perfect sa kinabuhi ni Jesus Christ. He, though was God, okay, he did not, ato sa nato na, Philippians chapter 2. Example sa genuine humility. Philippians chapter 2 verse 5 to verse 8. Philippians chapter 2 verse 5. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Of course, he has genuine humility. Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of his servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled. This is genuine humility. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So when we get the mind of Christ, diligid kaiwasan nga, we will get that genuine humility. And of course, ang produce is love. Love there is agape, code red. Okay? Agape love, and it speaks about Tao TV. Okay? We have the divine power, we have agape love, we have the Word of God, we have the thought patterns of God, and we have virtue love. And of course, it will result to worship. The highest form of worship is when we study the Word. You know why? Because we are accumulating the Word of God in the very, very temple. And the temple is here. So it will execute worship. And then we get the moral courage. We always have the confidence. That's why even ang katong mga apostles, ang mga Christians today, they are not afraid of death. You know why? Kay kasabot kita kung saan ato ang paglaom. Naay asset si Satan na ginapanghadlok sa toa. You go to Hebrews chapter 2 verse 40. Giangkon ni Kristo para kaon niya ang naigahom sa kamatayon kay mao ning panghadlok ni Satan. Hebrews chapter 2 verse 14. So when we say moral courage, we always have the power to face even physical death. Since therefore the children share in flesh and blood, this is Jesus Christ. He, Jesus Christ himself likewise, partook of the same things, that through death, spiritual death, his physical death, he might destroy the one who has the power over death, and that is the devil. So we will get that moral courage. That's why even King David had to say, even though I walk in the shadow of the valley of death, I will have that moral courage. I will fear no evil. For I know, sa iyang next statement, He will be with me. Okay. So we will have that moral courage. And finally, of course, confidence. We have that absolute assurance in glory. Christ is in us. You go to final verse.
Go to Colossians chapter 1 verse 27 or 25. Colossians chapter 1 verse 27. Yeah. To them, are you there? Colossians chapter 1 verse 27. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ. Who is Jesus Christ in John 1:1? The Word. So interchangeable ni siya. Christ, so is the Word In you, the hope. of glory. Pero kung balik sa ito ang word, kung wala kay principles, Mga dots nga nabutang sa reservoir. Okay? Kita tong una nga magpanic. Kita tong una na balisa. Kita tong una nga mag-worry. Hala, nagilup ka na yung nasa Israel. Hala, gamay lang. Hala! Hala! Una tamudagan. But we have the confidence because we already understood the perfect narrative in the Word, through the Word, and by the Word. Salamat kayo sa inyong attention. And it's my prayer that we continue to grow, growing in grace and in the knowledge. Grace is actually God's awesome provision for us logistically so that we grow in our information. We grow in grace and of the knowledge of our Savior, the Lord Jesus Christ. Because He is, again, the Alpha and the Omega, the first and the last. So, next Sunday, padayunon gihapon nato na siya. Okay? Magdungag pa taog mga details sa information na kinahanglan nato makuha gikan sa pulong sa Ginoo. Wala pa nato gitandog again ang principle regarding sa integrity sa Ginoo so that kung naa may giingon nga geographical way kung asa man ta dadon sa Ginoo, naatay bitbiton na i-connect na ko ni siya na lesson na Jesus Christ is in control of history, passively and actively. Makita nato na siya sa ato ang mga next nga mga lessons. Questions before tamo end? Yes, Jen. May question? Wala? Are we good? Sige. So, salamat kaayo sa ato ang time. Let's close in a word of prayer and then katong mga wala pa naka-dinner, pwede ta balik na sa ato ang dinner time. Pray ta, salamat kay Amahan sa amo ang time together padayon sa pagkabot, acquire sa information, and it's my my prayer, Father, that you continue to challenge everyone. Ang mga atin nagkas ngayon sa among broadcast. Prayer, Father, and zeal in finding your words. Tungod kay ang words sa Ginoo, si Jesus Christ pa sa iyang statement, heaven and earth will pass away but my words will never pass away. So kung naang may investment na hatagan na mo og time, and it's my prayer, Father, na walay lain kundi mututok mi balik sa pulong sa Ginoo because Satan also master sa niya ang pulong sa Ginoo. Kung dili namo ni siya makitaan, dili namo ni siya mahubad sa sakto nga pamaagi, pwede gid kaayo ma-victimize ni sa iyang mga schemes. But thank you once again for you have provided us the Holy Spirit who is our guide while we are still here on earth. So allow us again to be blessed as we have our fellowship in front of the blessing. Salamat yung kay Ginoo sa provision. Balik na mo sa imo ang tanan, pagpasalamat, pagpasidungog. In Christ's name we pray. Amen. May gabi sa Pikas ka end, salamat kayo for staying with us. We are actually doing this every Thursday. And as God provides us the grace of life, hinaot pa unta na makauban mo na mo every Thursday sa mo ang pagtuon. So once again, thank you so much. Mayang gabi, mayang gabi, mayang gabi. Fathers, pwede na nato i-shut off. Shut down nato ang live broadcast. Thank you.